එතකොට ඔයාට තව එක්සෑම් එකට දවස් කීයක් තියෙන්නේ? එක්සෑම් එකට සර් අද 3නේ. අද 25යි. තව දවස් 25යි නේ. 34. 34යි. 14. ඔව්. එතකොට ඔයා වැඩ කරගෙන යන්න. අද අපි යන රීඩින් සෙෂන් එක. රීඩින් එකක් කරමු. අලුත් එකක් එදා භාගයට හදිසියෙ කරපු එකනේ. අලුත් එකක් කරන බොඩි ඇන්ඩ් මයින්ඩ් කියන එකෙන් අපි රීඩින් සෙෂන් එක පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි වෙලාව තිබ්බොත් ලිස්නින් එකක් කරමු. නැත්නම් හෙට ලිස්නින් ටෙස්ට් එකක් කරමු. ඇහෙනව නේද? සිග්නල් අවුලක් මොකුත් නැහැ නේ. ඕකේ එතන මේෂ්. ඔයාගේ මියුට් වෙලා මම හිතන්නේ මයික් එක. නිමේෂ් ඔයාගේ මයික් එක මියුට් වෙලා දැන් හරි. ඕකේද? ඔක්කොම සෙටල්ද? ඔව් සර් මේ මගේ මේ මට කෝල් එකක් ආවා. ඒකයි මම මේක කෝල් එක කට් කරා. ආයේ ඔයා කෝල් කරලා කියන්න එහෙමනම්. නෑ කමක් නෑ සර්. හරි. ආයේ මේකක් නෑ. හරි. ආවොත් කියන්න මේ අපි මේක කරලා ටක් ගාලා වැටික් කරන් යනවා right? ඕකේනේ ඔක්කොම ඕකේනේ අවුලක් නැහැ. ඔව් හරි. හරි. එහෙනම් අපි යනවා රේඩියන් සෙෂන් එකට. IELTS exam එකේ reading එකේ language study exam skills and test කියලා තුනක් තියෙනවා. අපි බලමු එතුමන්ට පිළිවෙලට ගිහිල්ලා ඔයා කියවගෙන යන්න මම සපෝට් එක දෙන්නම් අවශ්‍ය වෙලාවට. right. කියවන්නකෝ. Describing emotions. Are you a person with strong emotions? When did you last feel really happy, disappointed, excited, or angry? You are going to study and practice language. Describe feelings. තමන්ට දැනෙන feelings describe කරන එක තමයි මේකෙන් අපි focus කරන්නේ. මොකද exam එකේ වෙනමම බලනවා ඔයාගේ language skills වල මේ කොටස්. එතකොට අපි ඒකට focus කරගෙන යමු. Right. Sometimes I have nothing to do at work and I feel bored. I just watch the clock all day. Okay, මම ඔයාලට computer sound share කරන්න. Right. Make reading. Sometimes I have nothing to do at work and I feel bored. I just watch the clock all day. කියවන්නකෝ නිමේෂ. Sometimes I have nothing to do at work and I feel bored. I just watch the clock at all day. Clock Bored. all day. Right. Clock all Then day. මේකට තේරුම මේ බෝඩ් කියන එකේ ෆීලිං එක තමයි ඔයාලට තේරුම් කරන්න යන්නේ. බෝඩ් කියන එක මොකද්ද හිතන තේරුම? Boring. බෝරින්. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් හිතන්න ඕනේ නැහැ තේරුම. නීරස නම්මන කතා හිතන්න ඕනේ නැහැ. මේකත් එක්කම තේරුම් අරන් අපි ඉස්සරහට යනවා. Sometimes I have nothing to do at work and I feel bored. I just watch the clock all day. Right. Excellent. I made so many mistakes in my presentation. Everyone was watching me and I felt so embarrassed. කියවන්නු. I made so mistake in my presentation. Everyone was watching. So many mistakes, right? I made so many mistakes in my presentation. Everyone was watching me and I felt so embarrassed. Like a paragraph. I made so many mistakes in my presentation. Everyone was watching me and I felt so embarrassed. Like a paragraph. I made so many mistakes in my presentation. Everyone was watching me and I felt so embarrassed. I did a lot of studying for my exam, and so I feel confident I passed. I made so many mistakes in my presentation. Everyone was watching me and I felt so embarrassed. Embarrassed කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවට දැනෙන ෆීලිං එක. අපි ඒක සිංහල තේරුමට ලොකුවට යන්න ඕනේ. IELTS exam එකනේ. ඒ කියන්නේ
ගොඩක් ප්‍රසන්ටේෂන් එකද ගොඩක් මිස්ටේක්ස් වුණා මගේ අතින්. ඉතින් ඒ ඔක්කොම බලාගෙන හිටියේ. ඒ වෙලාවට දැනෙන ෆීලිං එකට තමයි අපි කියන්නේ embarrassed. right? ඔක්කොම බලාගෙන sir. ඉන්නකොට ගොඩක් මිස්ටේක් වෙනකොට ඔයාලට දැනෙන ෆීලිං එක තමයි embarrassed කියලා කියන්නේ. right? I did a lot of studying for my exam, and so I feel confident I passed. I'll get the result next week. කියනවා. I did a lot of studying for my exam, and so I feel confident. I passed. I will get the result next week. Confident. I feel really relaxed when I listen to music. I feel really relaxed when I listen to music. මේ ටික ඔයාලට මේ ප්‍රොනන්සියේෂන් කරන්න දෙන්න ඕන එකක් නෙවෙයි මේ රීඩින් එක්සර්සයිස් එකක්. නමුත් මම ස්පීකින් පාර්ට් එකත් ඉම්ප්‍රූව් වෙන විදිහට තමයි ඒක කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඔයාලට පහසුයි කොහොමද හතරම කරන්න එපා. Relax. Good. My son was really disappointed when his team lost the match. My son was really disappointed when his team lost the match. I get a bit annoyed when people arrive late. I get a bit annoyed when people arrive late. පරක් වෙලාවට පස්සේ නිකන් මට annoyed වෙනවා නිකන්. annoyed කියලා කියනවා. I always get very nervous before I sing in public. I always get very nervous before I sing in public. I'm really frightened of spiders. When I see one, I run outside and phone my friend to help. I really frightened of spiders when I am really frightened. I am මිස් කරොත් ඒක ලොකු වැරද්දක්. passive voice වාක්‍යයක්. I am really frightened. මාව බය වුණා කියන එක. මම බය කරනවා කියන එක නෙවෙයි. මාව කියන අදහස එන්නේ මේ passive type එකෙන්. I එක බි. ඔය passive voice ටික අපේ බැලුව නේද? බැලුවා sir. ඒක අර හෝම් මේකේ ඒක බැලුවද අතට බල dual tenses එකේ? ඒක බැලුවා. ඒ වීඩියෝ දෙක බැලුවා මම. හරි. එතන I am really frightened කියන්නේ අතරම present simple වල passive එකක් right? එතකොට එතකොට ඒව මතක නැත්නම් මොනවා හරි ගැටලු සහගත නම් ආයෙක පාරක් බලලා brush up කරගන්න ඒවා. හරි කියනවා. I am really frightened of spiders. When I see one, I run outside and phone my friends to help. Friend. Yes, friend to help. At the moment, I'm not sleeping well at night, so I feel really tired all day. At the moment, I am not sleeping well at night, so I feel really tired all day. My son was very excited that we were going to New York. My son was very excited that we were going to New York. Right. ඔය වචන ටික තමයි දැන් අපිට බලන්න තියෙන්නේ. Bored. කියනවා. Bored. Yeah. Bored. Adjective. Adjective. Feeling impatient. Sir? Impatient. Oh, impatient. Impatient. ඒ කියන්නේ impatient කියන්නේ බලාගෙන ඉන්නවා වගේ අදහසක. impatient කියන්නේ තවදුරටත් බලාගෙන ඉන්න අමාරුයි වගේ නිකන්. Feeling impatient because you have nothing to do or because you aren't interested in something that film was really long and not interesting at all. I was so bored. bored කියන එක දාන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ දැන් මේකේ adjective කියන part එක අපි තාම අර හවස 8ට කරන grammar lesson එකේ cover කරේ නැහැ. parts of speech කියලා එනකොට ඒ ටික cover වෙනවා. මේ grammar lesson ටික miss කරගන්න එපා. හැමදාම මේකේ homework කරලා Mr. අසංකට submit කරන්න. हाँ sir. Nervous. Nervous. Adjective. Feeling worried
about what could happen. My sister doesn't like flying because she gets really nervous. Annoyed. A little angry. I feel annoyed if someone arrives very late but doesn't phone to tell me. A little angry. Disappointed. Disappointed, adjective, unhappy because something that you wanted to happen didn't happen. My brother was sick last Saturday and so he couldn't go to the party. He was very disappointed. Was He was very disappointed. Relaxed. relaxed, adjective, calm and not worried or stressed. I have a busy and stressful week from Monday to Friday, but I always feel relaxed at the weekend. Embarrassed. Embarrassed, adjective, feeling bad or shy in public. For example, because of something you have done. My brother went to the restaurant with his friend, but he forgot to take any money. He was so embarrassed. Feeling bad or shy in public. और මේකේ තේරුම ඒ වෙලාවේ වань feeling bad or shy in public. එයාගේ presentation එකේ mistake වුණාම කට්ටිය ඉස්සරහා feeling bad or shy in public. This is something you have done. All right. Excited. Excited, adjective, feeling happy and enthusiastic about something. I am really excited about our holiday. It's going to be a fantastic. It's going to Fantastic. right. ඒ ක්ලාස් එකේදී තෝම කෙනෙක් හම්බ වුණා මම ඇහුවා අලගේ ඥාතියෙක් වැහිලාද කියලා. නැති ඒවා කියනවා. අර රෙකෝඩින් එක බලන්න පුළුවන් වුණාද? තාම ඒ රෙකෝඩින් එක බැලුවේ නැද්ද? හවස එයාත් කියනවා මේ නැති ඒවත් කියනවා නැති ඒවා දාලා කියනවා. ඒතකොට තියෙන ඒවා කියන්නේ නැතුව ඉන්න වෙන ඒවා කියනවා ඒක බලාගෙන. ඔයාලා විතරක් නෙමෙයි මම එයාට ඒ වෙලාවේ වීඩියෝ එක බලුවොත් ඔයාට ඒක තේරෙන්න පුළුවන් මමත් එහෙමම කරලා තියෙනවා. අපේ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් කියවන්නේ කියලා මොකද පේපර් එකක් හදන්න තියෙන එකකට. මම තමයි ටයිප් කරේ පේපර් එක කන්ෆිඩෙන්ෂල් විදියට මේක කරේ. ඒතකොට ඒක කියවන්නේ කොහොමද? මම ඒක මේ නැතිව කියලා බෑනුම් අහන හොඳටම ඉතින්. දැන් මෙහෙම ආදරෙන් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට බෑනුම් අහන හොඳටම. right. එතකොට මේ රිපීට් කරනවා එක එක පිස්සු. ඉතින් මෙහෙමයි. අපි වචනෙන් වචනේ අවධානය යොමු කරලා කියවන්න ඕනේ. එතකොට තමයි accuracy එක එන්නේ. accuracy එකයි ස්පීඩ් එකයි දෙකම ඕනේ. නිවැරදිතාවය සහ වේගවත්භාවය දෙක එකිනෙකට යන්න ඕනේ. වේගෙන් ගිහිලා වැඩක් නැහැ. නිවැරදි නැතුව. නිවැරදි වෙලා වැඩක් නැහැ. ගොඩක් ඉතින් වේගෙන් යන්නත් බැරි නම්. මේ දෙක හිමීට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. හැබැයි වේගෙන් යනවා කියලා කවදාවත් වැරදි දේවල් කියන්නේ නැහැ. තියෙන දේ පුළුවන් ස්පීඩ් එකකින් එන්න ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න ඕන. right. අපි හිමීට යමු. වචනේ අවධානය යොමු කරලා. අද වගේ IELTS එකෙන් 4 වෙනි දවසේනේ. 4. day 4. Okay. right. Tired. Tired, adjective, feeling like you need to sleep or rest. The children went to bed very late last night, so they are really tired today. Confident. Confident. Confident, adjective, feeling sure that you will be able to go do feeling sure that you will be able to do something or be successful. I am completely confident that our team will win tonight because we are playing well at the moment. අද මම ඔයාලට තව වචනයක් ෂේප් එකේ දාලා දෙන්න නිතර භාවිත වන වචනේ නේද? කද්ද මේ වචනේ? උඩේ නායනේ නේ. ආයනේ.
මෙයා. මොකද්ද මේ වචනේ? because අපි කියන්නේ because I do this because එහෙම එකට කියනවා. මේ දෙකම කියන ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ තියෙන්නේ Because. 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 ඒ common එක තමයි Because. Because. because sound එක මෙතන තියෙන්නේ. sound එකයි o sound එකයි දෙකම තියෙනවා. common එක sound එක British අයගේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් because කියලා කියනවා. පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට කියන්න පුළුවන් නම් අර because කියලා කියන්න පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං රයිට් හැමෝම එක විදිහට කියද්දි එක්සැමිනරට ඔයා කියලා because කියලා කියනකොට ඒක හරි කියලාත් දන්න හින්දා ඒකට පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු වෙනවා right Because. okay yes right අනිත් එක මේකත් බලලා මෙයා Confident. right confident ඒක නම් එච්චර අවුල නැහැ කොමන්ලි යූස් වෙන එක නෙවෙයිනේ අපි assume තැන් වලට යන්න ඕනේ අපි confident අපි කියව නේද oh sir right Frightened. right frightened feeling fear scared yeah feeling fear scared I can't go in the bathroom because there are a spider in there and I'm frightened of spiders. can't go in bathroom because there's a spider in there and I'm frightened of spider right දැන් අපි බලමු මේ feeling එක මොකක්ද ඔයා හිතන්නේ Excited? excited මේක Mm, bored? bored මේක Nervous? මේක Annoyed? annoyed A little. Mm, disappointed? disappointed Frightened? right Mm, disappointed. අනිත් ඒවා අයින් කරන්න වට හරි එක තෝරගන්න අමාරු නම් බෝඩ් වෙන්න පුළුවන්ද බෑ bored කියන්නේ boring disappointed කියන්නේ annoyed වෙන්න පුළුවන්ද නෑ angry little angry කියන එක නේද එතකොට ඒක වෙන්න බෑ මේ දෙකෙන් එකක් නේද embarrass කියන්නේ කට්ටිය ඉදිරියේ වගේ එහෙම ලැජ්ජ වෙනවා වගේ ඒ වගේ එකක් තමයි disappointed disappointed කියන්නේ තමන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ සිද්ධ වුණේ නැති වෙනවා disappointed embarrass කියන්නේ ඒ කියන්නේ මුණ හදිනවා කියන්නේ ඔව් ඒක මේක embarrass තමයි මෙයාගේ mistakes ගොඩක් කරලා කට්ටිය ඉස්සලා next one confident tired relax දැන් කියන්න බලන්න දැන් තමයි game එක යන්නේ he was alone and it was dark he didn't know where he was really he was alone and
Really frightened? Right. Very good. බලන්න මොකද කියන්නේ. කියවන්න. Great, you got it right. The correct answer is frightened. If you feel frightened, you feel fear, scared, and afraid have the same meaning. I always feel before a test before a test because I am sure I won't do well. I always nervous before a test because I always feel nervous, right? Feel miss කරගත්තා. කියවන්න. great, you got it right. The correct answer is nervous. If you feel nervous, you feel worried about what could happen. Next one. Anna sometimes feel stressed. Anna. Anna, Anna, Anna sometimes feels stressed when she finished work, so Finishes. she finishes. When she finishes work, so she goes for a run to help her feel run to help her relax. Yeah. You got it right. The correct answer is relaxed. If you feel relaxed, you feel calm and not worried or stressed. I start singing, Started. but I started singing, but then forgot all the words and anyone laughed at me. I felt so embarrassed. දැන් ටිකක් embarrassed එක හුරු වෙලා නේ. Great, you got it right. The correct answer is embarrassed. If you feel embarrassed, you feel bad in public, for example, because of something you have done. ෆිල්ම් වල එහෙම කියන ගෑනු කට්ටිය එකයි කියලා. I was so embarrassed කියලා කියන නිකන් ෆිල්ම් එකක් බලමු. School didn't interest me at all. I was always didn't interest me at all. I was always disappointed. Bored. ඒක මිස් වුණානේ. කියනකො. Oops, you got it wrong. ඔයාලගේ සෙට් උනේම නැහැ කියන්නේ. Oh, you got it wrong. The correct answer is both. If you feel bored, you have nothing to do or there is nothing that interests you. අපි ඒක තව පාරක් කරමු. මේක පොඩ් නේ. alright. දැන් කියවන්න. Great, you got it right. The correct answer is both. If you feel bored, you have nothing to do or there is nothing that interests you. I feel when my brother uses my things without asking me. I feel annoyed when my brother uses my things. Great, you got it right. The correct answer is annoyed. If you feel annoyed, you are a little angry. Yeah. My husband was really, so he went to bed really tired. My husband was really tired. Was කියලා කියන්න බලන්න. Yes. My husband was
Great, you got it right. The correct answer is tired. If you feel tired, you feel like you need to sleep or rest. My son is really today because son is really today because he loves basketball and he's going to his first game this evening. My son is really excited. Hmm. Great, you got it right. The correct answer is excited. If you feel excited, you feel happy and enthusiastic about something. My sister worked hard for her exam, so he was very when she didn't pass exam, so he's very disappointed. Great, you got it right. The correct answer is disappointed. If you feel disappointed, you are unhappy because something that you want to happen didn't happen. Something that you wanted to happen. Wanted to happen. Something that you wanted to happen didn't happen. Right. මේක කියවනකොට මෙහෙම කියමු. My interview went well, very well, so I feel blank. They will offer me the job. අන්න ඒ වගේ. Yes. My interview went very well, so I feel blank. They will offer me the job. Offer me the job. My interview is very well. I feel confident. I feel confident. Hmm. Great, you got it right. The correct answer is confident. If you feel confident, you feel sure that you will be able to do something or be successful. Right. අපි බලමු මේකේ අහලා බලමු. Talking about feelings. The most common verbs to use with adjectives describing feelings are be and feel. For example, I'm nervous, she's disappointed, and are you feeling excited? When you talk about a change of feeling, you can use get. For example, I liked the first part of the show, but then I got bored. To talk about the event or activity that causes a feeling, you can use make. For example, it makes me annoyed when people play their music too loud. When an adjective ends in ed, you can describe the thing that gives you that feeling by changing the ending to ing. For example, instead of saying, I was bored during that show, you could say, that show was boring. Instead of saying, I get annoyed when people play their music too loud, you could say, it's annoying when people play their music too loud. To make an adjective stronger, you can use very or really. For example, I get really bored in meetings, or her job is very tiring. You can use pretty or quite to make any adjective less strong. So you can say, I was quite excited, and her job is pretty tiring. With adjectives that have a negative meaning, you can also use a little, a bit, or a little bit. Noticing how people express their feelings will help you to use adjectives accurately to express your own feelings.
right. අපි යමු ඉස්සරහට. මේ තියෙන්නේ ඒ කියලා language note එක මම ඔයාලට මේකේ PDF එක දෙන්නම්. කලින් දීපු PDF ආව වෙනම ලිව්වද ඊට පස්සේ? ඔව් සර් ඒ ටික වෙනම ලියාගත්ත අර ආන්සර් එකත් එක්ක මේ ආන්සර් එක මේ මම බලලා තනියෙන් ලිව්වා ටිකක් මතක නැති ඒවා ආයේ ඒකෙන් බලලා ලිව්වා. ඔව් ඒක නිතරම answers ලියලා practice කරන්න. එතකොට හොඳයි. පොඩ්ඩක් එනවා මේකේ. මෙහෙම copy කරලා හදුවම ලේසියි ඔයාලට. right. හරි. දැන් අපි කියමු බලමු. Talking about feelings. Describe the feelings. The most Describing. common verb මොකක්ද සර්? Describing. Describing the feeling. The most common verbs to use with adjectives describing feelings are be and feel. For example, I am nervous. She is disappointed. Are you feeling excited? When you talk about a change of feeling, you can use get. For example, I like the first part of the show, but then I got bored. Describing the cause of a feeling. To talk about the event or activity that causes a feeling. You can use make. For example, it makes me annoyed when people play their music too loud. එහෙනම් කියන්න. When an adjective ends in ed, you can describe the thing that gives you a feeling by changing the ending to ing. For example, I was I was bored. I was bored during the show. That show was boring. මේක I get annoyed. boring කියන එක තමයි past tense එකෙන් bored කියලා. මේක විතර past participle passive voice වලින් I was bored, right? Bored. Just bored කියලා කියන්න තියෙනවා. හරි. අපි කියමු I was bored. I was bored during the show. That show was boring. I get annoyed when people play their music too loud. It's annoying when people play their music too loud. Making the feeling stronger or weaker. To make an adjective stronger, you can use very or really. For example, I get really bored in a meeting. Her job is very really. පොඩ්ඩක් මාවට support එකක් දෙන්න. Making you feel the need. Sorry. Tired කියන එකේ. Oh, Maggie. Sorry. Making you feel the need to sleep or rest, right? Madam. Tiring. Can Tiring. right, easy. Tiring. Her job. I get really bored in meetings. Her job is very tiring. Right. You can use pretty or quiet
To make any adjective less strong, I was quite excited when I heard the news. Her job is pretty tiring. Her job is very tiring කියන එකයි her job is pretty tiring කියන එකයි මොකක්ද වෙනස? අරක strong ශක්තිමත් කියන වැඩි දියුණු කරලා කියන්නේ මේක කවුරුහරි කියනවා නම් my job is very tiring කියලා ඔයාලට එකෙන් තේරෙන්නේ මොකද්ද සාමාන්‍යයෙන්? ගොඩක් Can I job එක tiring කියන අපි කියනවා making you feel the need to sleep or rest. ඒ කියන්නේ boring කම්මැලි වගේ. ගොඩක් කම්මැලිව ඔව් කම්මැලි මහන්සි ඒ වගේ. ඒ වගේ. දැන් මෙතන boring type එක. ඒතර ගොඩක් මහන්සි. ඒතර මේකේ පොඩක් ඒත් මහන්සිය තමයි එච්චර නෑ පොඩ්ඩක්. right? Okay නේද? pretty quite දැම්මට පස්සේ ඒකේ power එක අඩු වෙනවා. really very කියන එක දැම්මට පස්සේ ඒකේ power එක වැඩි වෙනවා. okay? right. adjectives with adjectives that have a negative meaning, you can also use a little, a bit, or a little bit. I was a little bit bored during the show, to be honest. Noticing how people express their feelings will help you to use adjectives accurately to express your own feelings. දැන් අපි අපේ own feelings කියන තමයි අපි මේ ටික ඉගෙන ගත්තේ. alright. අපි යමුකෝ ඉස්සරහට බලන්න. දැන් බලන්න මේකේ මට කියන්න මොන මොන වචන දෙන්නේ කියලා. මේ යට තියෙන වචන වලින් තමයි ඔයාලට select කරන්න තියෙන්නේ. I am happy to sing in public because I don't get confident. I'm happy to sing in public. කියන්නේ එයා කැමති ප්‍රසිද්ධියේ I have to sing in public, but because I don't get nervous easy. public එක ඉස්සරහා සාමාන්‍යයෙන් nervous කියන එකත් ඒක හරියටම public එක ඉස්සරහා වරද්ද ගත්තම අපි මොකද කියන්නේ මොකක් කරනවා කියලාද? කට්ටියම ඉස්සරහා presentation එකක් කරද්දී වරදුනාම embarrassed තමයි අපි use කරන්නේ. එකක් දෙකක් වරදිනවා. බලමු. එක තමයි එන්න ඕනේ මම හිතන විදිහ. I'm happy to sing in public because I don't get embarrassed easily. I love karaoke. In fact, because it's really මේකට nervous දාන්නත් පුළුවන්. හරි සමහර nervous හරියන්නත් පුළුවන්. බලමු. public තියෙන ඔව් public හින්දා අපි බලමුකෝ ඉස්සරහට යන විදිහ අවශ්‍ය වුණොත් මාරු කරමු. in fact because it's really because it's really nervous. බලන්න. I love karaoke. මම karaoke වලට කැමතියි. In fact because it's really nervous කිව්වොත් බලන්න ඊට පස්සේ it makes my heart beat faster. හැබැයි එයා කැමතියි. I love නේ. I love karaoke. karaoke වලට Excited excited. because it's really really exciting. Last vacation I had nothing to do one weekend, so I felt a bit one weekend last felt it bored. බලමු දාලා අවශ්‍ය වුණොත් අපි පස්සේ මාරු කරමු. Then I saw on the internet
there was a karaoke competition in my town at the town that night, so I decided to enter. I texted my friends and they promised to come, but when I arrived they weren't there. And I felt quite annoyed Right. About because about because they are my friends and they should help me. I usually මෙතන මේ pretty quite annoyed කියන එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? quite කියන එක දාපු එක මොකද්ද වෙන්නේ ඒකට? පොඩි තරහක්. පොඩි තරහක්. හරි. Very good. I usually pretty nervous. Well, pretty nervous when I sing because people tell me I'm a good singer. I am pretty confident. Pretty කියන එක අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? pretty කියන එක දැම්මම පොඩ්ඩක් ඒකට මොකද වෙන්නේ? ලොකුවට නෙවෙයි පොඩ්ඩක් සමපත් less අඩුවෙන් වගේ. අඩුවෙන් confident එකක් තියෙනවා. ඒ සාධාරණයි නේ ඒක එතෙන්ට. Because people tell me I am good singer, but that evening I'm a good singer. I am a good singer. But that evening, for some reason, I felt really when I bright light. Nervous to say එතන හිතා ගන්න බෑ. එතෙන්ට embarrass වෙනවද දන්නෙත් නැහැ. ඒ මොකද මම හොඳට sing confident හින්දා sing කරන්න ගියා but for some reason I feel really embarrassed දන්නේ නැහැ. සාධාරණයි ටිකක් ඒක. very nervous ද but that evening for some reason මේ කරන්න කලින් හැබැයි නේද? නිකන් කලින් බයක් වගේ. ඔව් එතකොට nervous නේ දාන්න වෙනවා. කිව්වට පස්සේ නම් ඕනේ embarrass දාන්න පුළුවන් නේද? ඒ සින්දුව කිව්වට පස්සේ අපේ embarrass දාන්න නේ? ඕකේ නේද? ඔයාලට තේරෙනවද මම කියන එක? තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ කියන්න කලින් embarrass වෙන්න දෙයක් නැහැ නේද? මොනවා හරි වරද්ද ගන්න ඕනේ embarrass වෙන්න. In public. When I went up in front of all those people and the bright lights, it was quite frightening. පොඩි බයක් වෙනවා. I didn't enjoy the experience at all. අපි දාලා බලමු. I didn't enjoy the experience at all. Anyhow, I came second in the competition. I was bit disappointing, to be honest. To be honest, because I was hoping to win. It was tiring evening because I didn't get. I slept tiring. මොනවද මාළු කරන්න ඕනද ඔයාලට මේක අපෝ බලන්න. පාරක් කියවලා බලන්න. I am happy to sing in public because I don't get embarrassed easily. I love karaoke, in fact, because it's really exciting. It's make my heart beat faster. Last vacation I had nothing to do on one weekend, so I felt a bit bored. When I saw on the internet that there was a karaoke competition in my town that night,
So I decided to enter. I texted my friends, and they promised to come. But when I arrived, they weren't there, and I felt quite annoyed about the because. නිමේෂ් මම මට මිනිත්තුවක් දෙනවා ඔයා බලලා මට කියන්න මට පොඩි කෝල් එකක් මිනිත්තුවයි. හරි sir. I felt quite annoyed about that because they are my friends, and they should help me. I'm usually pretty confident when when I sing, because people tell me I'm good singer, but that evening, for some reason, I felt really nervous when I went up in front of all those people and the bright lights. It was quite frightening. I didn't enjoy the experience at all. Anyhow, I came second in the competition. I was a little bit disappointing to be honest, because I was hoping to win. It was a tiring evening because I didn't get home till 2 a.m. So I slept late and the next morning. හරි. ඔයාට මොන හරි මාරු කරන්න තියෙනවද නිමේෂ්? Yes, sir. ඕකේ අපි එන ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. මොකගේ හරිනේ. කියවන්නකෝ මේකේ මේ explanation එක first එකේ. The correct answer is embarrassed. If you are happy to do something in public, that means you don't get embarrassed really. Embarrassed easily. You don't. That means you don't get embarrassed easily. You are කියලා මම හිතන්නේ. Right, next one. The correct answer is exciting. If an activity makes your heartbeat faster, it means it's exciting. Next one. The correct answer is both. If you have nothing to do, it's easy to feel bored. Next one. The correct answer is annoyed. If your friend promised to do something they then doesn't to do it, you might feel annoyed. Annoyed means a little bit angry. The correct answer is confident. It's usually to feel confident before you do something you are good at, because it's likely to be successful. හරි. දැන් පටන් ගත්තට වඩා ටික ටික confident වෙගෙන එනවද ඔයාට exam එක? දැන් දවස් 4 වෙනි දවසේ පටන් ගන්නකොට ඔයා ගොඩක් බය නේද හිටියේ? ඔව් සර්. දැන් නම් ටිකක් ඉතින් ටික confident වෙගෙන එනවා නේද? තාත්තා බලවද කලින් දවස් දෙකේ වීඩියෝස් දෙක තාත්තා පෙන්නවද? ඔව් අපේ තාත්තා කියන ගොම් ප්‍රශ්න අහන්න බලු ලැජ්ජා වෙලා දාපුවා. ඇයි ප්‍රශ්න අහන්නේ නැද්ද? මම කිව්වේ නෑ එහෙම එකක් නෑ. අර මං දෙරම ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට කියන්නේ there is no bad students. right? Good or bad students. Students ලා විතරයි ඉන්නේ. good student bad students ලා කියලා જાතියක් නෑ. කොම් ප්‍රශ්න හොඳ ප්‍රශ්න කියලා නෑ. ඔක්කොම හොඳ ප්‍රශ්න. ඒ වගේ ඉන්නේ good teachers and bad teachers ලා විතරයි. එහෙම තමයි කියන්නේ. මේ ටීචින් වල විශේෂයෙන්ම good teachers ලා ඉන්නවා bad teachers ලා ඉන්නවා. students ලා ප්‍රශ්න good problem bad problem good student bad student කියලා જાතියක් නෑ. teacher જાතිය තමයි එක තියෙන්නේ. teacher ලා දැනගන්න ඕනේ student කොහොමද කරන්න ඕනේ ප්‍රශ්න වලට කොහොමද උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න right?
හරි. අපි යමු ඉස්සරහට. 28 කොහොම හරි එක්සෑම් එක ලියන්න එපා. එතකන් තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම අහන්න. මොකද එක්සෑම් එකට ගිහලා අහන්න බෑනේ. හරිද? හරි. එතකොට හරි. next එක. ඊළඟ එක. The correct answer is nervous. If you are not confident about what you are going to do, you feel nervous. Next one. The correct answer is frightened. It is Frightening. frightening. Frightening ing form එක. The correct answer is frightening. It is frightening and not frightened because the sentence begin with Begins with. Sentence begins with. S එකක් තිබ්බ එකේ. Sentence begins with it so describes the experience, not the person. It was frightened and Frightening. It was frightening and I was frightened have a similar meaning. It was frightening කිව්වත් I was frightened කිව්වත් similar meaning එකක් තමයි කියන්නේ. Alright, next one. The correct answer is disappointing. If the result of something is not as good as you expected, it is disappointing. Next one. The correct answer is tiring. It is tiring and not tired because the sentence begin with if it describing the experience, not the person. It was tiring and I was tired have a similar meaning. Right. I was tired කිව්වත් එකයි. It was tiring කිව්වත් එකයි. It was tiring කියද්දි කෙලින්ම feeling එක describe කරන්නේ. I was tired කිව්වම මට මහන්සි කියලා තමයි කියන්නේ. ඕකේද? හරි සර්. ඒ කැලේ දෙක තේරුණා නේද? අර it was tiring, it is disappointing, I was disappointed කිව්වත් එකයි. It was frightening, I was frightened කිව්වත් දෙකක්. It was frightening කියද්දි feeling එක විතරයි කියන්නේ. I was frightened කිව්වම මට බය හිතුණා ඒ වගේ අදහසක්. ඕකේ නේද? හරි සර්. ඒ අර වෙනස් කැලේ තේරුම් ගන්න note එකෙත් මම ඒක දෙන්න. Right. On the exam skills වලට අපි එන්නේ language study එක අපි කරා. Okay? හරි සර්. කියවන්න බෑ. Health and illness. Who is the oldest person in your family? Are they healthy? Does healthy mean the same to an old person as to a young person? If not, why not? You are going to read about how people define health and healthy. You will then study and practice the IELTS short answer tasks. What is healthy? Illness is defined in a variety of ways. Variety of ways which depend on a number of factors. One of these factors is age differences. Older people tend to accept as normal range of body කැලලා මොකද්ද මේ තියෙන නිතර මම කියන ෂා සවුන්ඩ් එක වෙනවද? තර ඇයන්නක් නෑ මේකේ. accept, accept, right? සවුන්ඩ් එක නෙමෙයි. accept, අපිට ඇහෙනවා ඇක් වගේ අර අපි ලංකාවේ කියලා පුරුද්දට. නමුත් ඇත්ත කතා සවුන්ඩ් accept කියන්න බෑ. accept again accept නෙමෙයි
එතකොට අපි accept Accept. වගේ ඇහෙනවා තමයි. accept. ඒකට ඒක වැඩි يعني accept. බලන්න එයා කියන දේ අහලා බලන්න. accept, accept, accept. Accept. මෙතනින් කඩලා තමයි කියන්නේ accept. accept, තව පාර try කරන්න. accept, Accept. accept. පුළුවන් තරම් try කරන්න එක sound එකෙන් try කරන්න. එතකොට fluent English වගේ එනවා. right. අපි කියමු Older people tend to accept as normal a range of pains and physical limitation which younger people would define as symptoms. 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 ඒක symptoms කියනකොට බලන්න මේ P silent. වඩාගෙන මනගේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලානස් එක දාලා බලන්න. symptoms එකේ P එකක් මේ දාලා තියෙන අවුලක් නැහැ. symptom, symptoms එච්චර දෙයක් නෑ. ඒකේ P එකත් එක හම්බ වෙනවා. okay. A change in your body or mind shows that you are not healthy. right. symptoms එච්චර අවුලක් නැහැ. symptoms ආ කිව්ව හරියි. Younger people would define as a මේක පොඩි correction එක. O තිබ්බට කියන්නේ sound එක. right. symptom නෙවෙයි symptom sound එක. right. ඔයා හොඳට කිව්වා ඒක හරියට කිව්වා. right. okay. Younger people would define as the symptoms of some illness or disability. What can affect our definition of illness? No more than 2 words. What can affect our definition of variety? age නේද? age the variety. define in a variety of ways. විවිධ ආකාර වලින් define කරනවලු illness එක. depend on number of factors. So what can affect our definition of illness? Number of factors. One of these factor is age differences. age විතර නෙවෙයි age වෙනස නේද? age difference. මොකද older people tend to accept as normal. Older people normal කියන ඒවා තරුණ අය කියනවලු ලෙඩවල් කියලා. කියන්නේ වයසක අය මේ රිදෙන ඒවා පොඩි ඒවා අමාරු ඒවාට ඒවා සාමාන්‍ය දේවල් කියලා හිතනවා. තරුණ අයට ඒක ආපුවම එයාලා හිතනවා නෑ නෑ මේ මොකක් කරලා ලෙඩක් කියලා. ඔයාලට තේරෙනවද මේ කියන එක? How sir? Age difference. age difference. කියනවා නේද? reading හරියට කියලා කරලා හුරු වෙන්න ඕනේ නේද? එක්සෑම් කරනකොට පුළුවන් වෙනවා බය වෙන්න එපා. බලමු මේකත් වැරදිද දන්නේ. ඒක නම් වරදින්න විදියක් නැහැ. ඉතින් බලන්න මේ කියලා. Who often accept physical limitation as normal. Who often accept physical limitation as normal. Physical limitation. Younger people. එයාලා younger people තමයි පොඩ්ඩක් මේ වෙච්ච ගමන් කම්ප්ලේන් කරන්නේ නේද? එහෙම නේද මේක තියෙන්නේ? Normal of range physical Serena, limitation. Older people tend to accept older people's ලා තමයි මේ normal range. එයාලා නිතර කැක්කුම නේද නේද? older people. අපි ඕවා කර කැපිටල් දාමු හිතුවා නේද? මෙයා හිටපුවා ඒකටත් වැරදි දාමු. age differences කියනකොට ඒ අකුර කැපිටල් වලින් දාමු. හරියට ලිව්වත් හිටපුවම වැරදි දාමු. ඒක වැරදි කියනවා මොකද? කැපිටල් දාපු එකට තමයි දෙකම දීලා තියෙනවා. ඒක සිම්පල් දාන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මැද තියෙන හින්දා වෙන්නේ. බලන්න correct answer කියවන්න බලන්න. The correct answer is age differences. The writer says අලේප එකත් ඒකම නේ තියෙන්නේ.
ඒකමයි සර්. ඒ කියන්නේ වැරදිලා තියෙන්නේ ඇයි සර්? කැපිටල් දාලා තියෙනවා. කැපිටල් දාලා තියෙන නිසා. එහෙමයි. ඒක වාක්‍ය මැදකට දානවා නම් ඉතින් මේකේ මැද ලියන හින්දා සිම්පල් වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති සොෆ්ට්වෙයාර් එකනේ. The correct answer is age differences. The writer says illness is defined in a variety of ways, which depend on a number of factors. One of these factors is age differences. Right. Next one. ඒකත් එහෙමම තමයි. එක්සාම් ගන්න එපා ඉතින්. නෑ සමහර වෙලාවට දැන් මෙතන නෙවෙයි අපි අර දිග ඡේද ලියනකොට කැපිටල් පටන් ගන්න ඒවා හරියට කැපිටල් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් මේ යකා වැරදි දානවා සොෆ්ට්වෙයාර් එකෙන් හරිද? එතෙන් මම වැඩි හොඳට කියලා මෙතන කැපිටල් දැම්මේ මොකද මේ අලුත්ම එකක් හින්දා. නමුත් මේ ෂෝට් ආන්සර්ස් වල මේක වෙන්න නැති අපි බලමු ඒක ප්‍රොපර් එක්සෑම් එකට මේක අන්තිමට යනවනේ එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. paper based ලියන එක හොඳයි. ආ? paper based exam එක හොඳයි ඇති. නෑ එහෙම අවුලක් නෑ මේ ඔරිජිනල් එක්සෑම් එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ කියන්නේ ෆයිනල් එක්සෑම් එක වල මේක සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඉවර වෙද්දි තේරෙයි අපි දැන් මේ අදම අන්තිමට කරන ටෙස්ට් එකේ ඔවා හරියට තියෙනවා. The correct answer is older people. The writer says older people tend to accept as normal a Accept. range of accept. Older people tend to accept as normal a range of pains and physical limitation which younger people would define as symptoms of some illness or disability. Right. IELTS reading task type short answer questions ආවට පස්සේ කොහොමද කරන්නේ කියලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ මම මේක ඔයාලට දෙන්නම් ලෙක්චර් නෝට් එක විදියට. right. හරි. අපි කියමු මම ඔයාලට PDF එක දෙන්නම්. IELTS reading task type short answer questions. In short answer question tasks, you have to answer question with 1, 2 or 3 words or numbers from the test. Here's how to do this activity. Read the introduction carefully. The introduction. උපදේශ instructions carefully. අරක දැක්කනේ ඔයා no more than 2 words කියලා උඩින් ගහලා තියෙනවා මට කියන්න අමතක වුණා. ඔව් සර් දැක්කා ඒක. කලින් දවසේ කතා කරපු හින්දා ඉතින් ඒක වැඩි මම කියනවා මම දැක්ක ඔයා කියනවා. Read the instruction carefully. The instruction for this activity will tell you how many words and or numbers you can write for the answer. For example, choose no more than 3 words from the passage for each answer. In this case, you can write 1, 2 or 3 words. If you write 4 words or more, your answer will be incorrect. This next example is different. Answer the question below. Choose no more than 3 words and or a number from the passage for each answer. Here you can write 1, 2 or 3 words and a number, or 1, 2 or 3 words or a number. If you write more than 3 words, your answer will be incorrect. So your answer will be incorrect. So in this case, if you write 300 years ago, the answer is correct because it is 1 number and 2 words.
But if you write 300 years ago, the answer is incorrect because this is 4 words, ඔයාලට තේරෙනව නේද ඒක? not. Oh, sir. Okay. Not a, an, or, the are words. So a teacher is 2 words. A teacher Look at a teacher is 2 words. So a teacher is 2 words. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවද? Look at the, තිබ්බත් oh, and තිබ්බත් එක වචනයක් විදිහට ගන්න. તો වචන 250ක ඒසේ එකක් ලියනකොට and ඒවත් අදාළයි. Alright. look at the question word. The question word. Who, where, when, why, how, etc. tell you the sort of tells you the sort in tells you Sort of the sort of information. මේකේ information. the question කියන එක the question word කියන එක ඒක වචනයි. ඒකින්ද present simple වලින් ලියනකොට ක්‍රියාපදයට s එනවා. අපේ tenses පාඩමේ tenses 12න් present simple වල විතරමයි මේක එන්නේ කියලා. ඒකේ හොඳට කතා කරා. අට මතක ඇති බලන්න මතක නම් ඒක එකපාරක් බලලාවට කමන්නේ හරි. Sir. Right. The question words who, where, when, why, how, etc. tells you the sort of information you need to find. Sorry. For example, when, a time or a date. When did he leave university? He graduated after the war. 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 යුද්ධය. Sorry. මොකද මේ war කියන්නේ? යුද්ධය. A situation in which two or more countries or groups of people fight against each other over a period of time. Okay? War. No, sir. War. War. Where, a place. Where was he brought up? He was raised in the north of England. Who, a person who influenced him most. The most important person in his life was his grandfather. Was his grandfather නේද? හරි. ඒක අපි එතකොට හතරෙන් කියනවා. Who is a person. එතකොට අපි මේ question එක අහලාද when කියලා ඇහුවොත් අනිවාර්යෙන් දවසක් දිනයක් මකර ව්‍යා කියලා හොත් ස්ථානයක් who කියලා ඇහුවොත් පුද්ගලයෙක් ගැන කියලා තමයි අපිට මේ අර ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න තමයි මෙයා මේ support එක දෙන්නේ. මේ විදිහට ප්‍රශ්න අහලා දෙවොත් මෙහෙමයි කියලා idea එකක් ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. Right. Next. Look for keywords in the question. Look for keywords in the question to help you find words that have the same meaning in the text. For example, there are different elements which affect illness has the same meaning in illness depend on a number of factors. Depends on a number of factors. Depends on a number of factors. When you find the words that match the keywords in the question. Read the other words before and after to see if they are part of your answer. Check your answers after you answer question. Check that you have written exactly the same words. Written. Check that you have written exactly the same words that are used in the text. Also, check you have not written more words than the number mentioned
in this instruction. ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන වචන වල ඊළාද කියලා බලන්න හරියටම සහ මේ අදාළ වචන ගානට වඩා වැඩිපුර ඊළාද ඒවා මගේ යාළාද කියලා අනිවාර්යෙන් බලන්නලු අවසාන. keywords බලන්න මුලින් යා කියනවා read the instruction carefully. Look at the question word. question වල තියෙන වචන හරියට බලන්න. Look for the key words in the question. අතර question එකේ ඒවත් එක බලලා check your answer. හරිනේ? හරි. මම මේ note එක වඩ දෙනවා. හරි. බලන්න මේක කියලා මොකක්ද මේ උඩින්ම කියලා තියෙන instruction එකේ. Read this answer. Read this and answer. Answer the question using no more than 2 words from the text for each answer. What is healthy? What is healthy? බලමු. Healthy is defined in a variety of ways which depend on a number of factors. One of these factors is age. Older people tend to accept pains and physical limitations as normal, but younger people would usually see this as a sign of illness or disability. As we age, we gradually නෑ මට මේ මිස්ටර් අස්ලම්ගේ මැසේජ් ආද. right sorry. පොඩ්ඩක් මම distract වුණා. ඔයා ඉන්නේ කොතනද? මම පොඩ්ඩක් මාත් කියවගෙන එන්නම්. මට පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඇති. Health is defined in a variety of ways. හරි බය වෙන්න එපා මේක කියවලා දාන්න. පොඩ්ඩක් distract වෙච්ච ඉඳන් මම කිය. Health is defined in a variety of ways which depend on a number of factors. One of these factors is age. Older people tend to accept pains and physical limitations as normal, but younger people would usually see these as a sign of illness or disability. As we age, we gradually changed our ideas, but health and accept greater levels of physical discomfort. In Blackster's 1990 National Survey of Health Definitions, she found that young people tend to define health in terms of physical fitness. But gradually, as people age, health comes to be defined more in terms of being able to do everyday tasks. එහෙම ලේසියෙන් කියලා දානවා. තව කියවලා හුරු වෙන්න මේ අපි පුළුවන් විදිහට just කියවලා දාමු බලන්න මේ කියවලට ගලා answers ටික දාමු. As we get older, what do we gradually accept more and more? As we older, what gradually accept? Normal, defined variety of ways. Udama this. We gradually change our ideas about. Okay, Kian ba? We gradually change our idea about healthy and ideas about health and accepts greater levels of physical discomfort. In Blackster 1990, in Blackster's 1990 National Survey of Health Definitions, she found that young people tend to define health in terms of physical fitness, but gradually as people age, healthy comes to be defined more. Health comes to be defined more in terms of being able to do every task. She found everyday tasks. She found examples for older people with really serious of older people of examples of older people with really
serious authorized ආතරයිටිස් කියන්නේ හන්දිපත් කැක්කුම්. arthritis who Nevertheless, nevertheless defined themselves and who nevertheless defined themselves as healthy. Who nevertheless defined themselves as healthy as they were still able to carry out a limited range of routine activities. Right. බලන්න ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. 4ක් තියෙනවා. මුල් දෙක බලන්න. As we get older, what do we gradually accept more? One more. That depends on the factors. One of these factors, age, older people tend to accept. As we age, we gradually change our ideas. Physical discomfort කියන එක. Physical discomfort. ඔන්නවට ෆොලින්ම ආගේ තමයි දැන් ඔක්කොම ආන්සර්ස් ටික මම වැඩි ફોකස් කරන්න බැරි වුණා. full try එක දෙන්න. About health. Change of our ideas. Right. What did someone called Blackster do a study of do a study of health definition? health definition the study කරේ no more than 2 words. එතකොට දැන් දෙකයිනේ. කොහෙන්ද ඔයා ගත්තේ? ඔයා කියන එක නම් හරි තමයි. මේක කොහෙන් හරි ගත්තද? Black sir මේ තියෙන survey black sir 1990 national survey has ඔව් නේ. ඒක තමයි ඉතින්. හරියන්නේ. බලන්න. මොනවා වැරදි කියේද? සිම්පල් ගැහුවා කියලා වැරදි කියේද දන්නේ ඊට පස්සේ. Right. type of Definitions. Definitions කියලා මොකද ඡේදයේ තියෙන වචන මෙහෙම තියෙනවද කියලා බලන්න කිව්වා. what type of activity are used to define health as person physical fitness. කොහෙන්ද ඔයා ගත්තේ ඒක? හිතන්නේ ඒක නෙමෙයි නිකන් බලන්න. ඔයා ගත්තේ කොහෙන්ද? Younger people can define health මේ අහන කවුරු but කරන්නේ? gradually as people age define old people. People age, health come defined the people who everyday talks. Super. මං හිතුවේ නෑ ඔයාගේ එකපාරට කියේ කියලා. අමාරුනේ. බලමු මෙයා වැරදිද ආයිද දන්නේ. මාත් හිතන්නේ ඒක තමයි.
මේ software එකෙන් train කරන්න ගියාම මගෙත් රෙදි ගලනවා ඒක අවුලක්. සර්ලා වැඩි කරන්න යන්නේ නැත්තේ ඔක තමයි. දැන් මට නම් අවුලක් නැහැ මට කොහොම හරි ස්ටුඩන්ට් පුළුවන් කරන්න. TSK හරි. හරිනේ වරද්දලා නැහැ අපි right. Okay next one. හොඳයි ඒක කිව්වා කියන්නේ ඇත්තටම හොඳයි. In the study of old people with arthritis, In what study of kind old of people older නෙමෙයි. ඔයා කියන ඒවා මට එහෙම වැරදිද මන් දන්නේ. ඔයා කියන්නේ වැරදිද මන් දන්නේ. in the study of old people with arthritis, what kind of thing could the healthy people do? Older people who routing activities, limited range of healthy people, healthy as they were still able to carry out limitation range of routing activities. ඒ routing activities තමයි තමයි සාධාරණ උත්තරයකට මටත් පේන්නේ බලමු. අපි check කරලා බලමු. ඔක්කොම හරි ගිහලා නේ. හොඳයි. අපි බලමු පළවෙනි ආන්සර් එක ඔයා කියනකො. The correct answer is physical discomfort. The writer says, as we age, we gradually change our ideas about health and accept a greater level. මට පොඩි greater කතාවක් ඔය නිතරම ඒව වරද්දන හින්දා මම පොඩි කතාවක් කියන. ඔය සුද්ධෝන්ගේ ෆොරින් රටවල් සීතලයිනේ දැන් මාත්මේ ඊට පෙර කොට සීතලින්ද ආය ඇතුළට ඇවිල්ලා AC එක දැන් මෙහි AC එක දාලා මම සෙල්සියස් අංශක 26ට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට එළියේ මොන සීතල වුණත් ඇතුළේ 26යි. එතකොට මේ සීතල හින්දා මොකද කරන්නේ? කටවල් වැඩි අරින්නේ නැහැ. කටවල් ඇරියලා කතා කරනකොට මොකද වෙන්නේ? කට ඇතුලේ තියෙන වාතය එළියට යනවා. එළියට ගියාට පස්සේ ඇතුලේ තියෙන තාපය හානි වෙනවා. ඔයාලට තේරෙනව නේද මම කියන කතාව? හොඳට කතා කරනකොට දැන් අපි සීතල වුණාට පස්සේ නාලා කතා කරනකොට සීතලේ ඉනකොට කතා කරගන්න අමාරුනේ කට අරින්නේ නැහැ නේද? එහෙම අත්දැකීමක් තියෙනව නේද? අන්න එකෙන් තේරුම් ගන්නකො. ඒ කියන්නේ සීතල වුණාට පස්සේ කට අරින්න අපේ ඇඟින්ම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ කට අරපු ගමන් කට ඇතුලේ තියෙන ඒ කියන්නේ රඳවගෙන තියෙන රස්නේ එළියට යනවා. right? ඒක අපේ ඇඟ ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. කට වැඩි අරින්න නැතුව කළා තමයි කතා කරන්නේ. කියලා කතා කරන්නේ. එවලු ඒකම තමයි මේ සීතල රටවල ඇක්සන්ට් එකට වෙන්නේ. මොකද යාලා තාපය ඉතුරු කරලා දැන් අපේ රටවල හොඳට කට ඇරලා අතපය දිග ඇරලා ඉන්න පුළුවන්. හොඳ රස්නේ ඉන්නේ ඉතින් එහෙම සීතල නැහැ නේ. ඒතර අපි කට ඇරලා කතා කරන ඉන්දියාවෙත් ගර් බර්ගා දෙන්නේ ඒකනේ. මේ හොඳට කට ඇරලා දැන් මෙහි accept අපි කියන accept හොඳට කට ඇරලා කියන accept කියන මේක මොකද්ද? ACCPEPT accept එහෙම කියනව නේද? ඒ වගේ ඒක එහෙම මේක කමන්නේ නමුත් මේක අපි ස්ටෑන්ඩඩ් වලට ඉගෙන ගන්න ඕන හින්දා කියන්නේ ඇක්සන්ට් එක ඔරිජින් වෙන්නේ පරිණාමය වෙන්නේ එහෙමයි accept යාලා වැඩි කට ඇරලා කියන්නේ ඒක අපිට හරියට ඇහෙන්නේ අපිට තේරෙන්නේ යාලගේ ඇක්සන්ට් එක වෙන හේතුවක් නෙමෙයි යාර කාලගුණයත් එක්ක යාලා ඔටෝමැටිකලි කියලා කියන ඔටෝමැටිකලි යාලා පුරුදු වෙච්ච විදිය. ඉතින් අපි ඒක ට්‍රේන් වෙන්න පුළුවන් හිමීට ඒකයි ඔය accept කියන කට ඇරන වැඩි accept කියන කට ඇරන අඩු බලන්න කියලා. accept accept කරන වැඩි කට ඇරෙන්නේ නැහැ නේද? තාපෙ එළියට යන්නේ නැහැ නේ. right. ඔය ඉතින් ඔය තමයි ඇත්ත කතාව. හරිද? මම ඒක නොකිය ඉඳලා බැරිම තැන චුටක් කිව්වාට එතකොට හොඳයි නේ මොනවා හරි එතකොට පොඩක් තේරෙනවනේ එතකොට මම මේක පොඩක් මෙහෙම වගේ සීන් එකක් තියෙනනේ. ඒක අනිත් එක මොනවා හරි ප්‍රොනන්සියේෂන් වචනයක් අමාරු වුණාට පස්සේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලර්නර්ස් ඩික්ෂනරි එක ගහලා බලන්න. අනිත් එක මගේ අර හවස් තියෙන ක්ලාස් එකේ මේ රැටට තියෙන ක්ලාස් එකේ මම ප්‍රොනන්සියේෂන් ටීචින් සෙෂන් එකක් කරනවා. හරිද? ඒක දැන් තාම පටන් ගත්තේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට ඊළඟ ඉරිදා වගේ දවස් දෙකකින් එකක එනවා. බලන්න ඒකත් කරාට පස්සේ වට කොහොමද 28ට කලින් ඔක්කොම කවර් වෙනවා right? හරි මේ කියවන්නකෝ. A greater level of physical discomfort. To age means to get older. The text means that people think
some pain in their body is normal as they get older. ඕල්ඩර් වෙනකොට එයාලා normal එක හිතනවලු. ඉතින් normal කියලා හිතනවලු පොඩි පොඩි කැක්කෝ. Next one. The correct answer is health definitions. The writer mentions Blackster's 1990 National Survey of Health Definitions. A survey is a type of study that collect the opinion or experiences of lots of people. Right. The correct answer is everyday tasks. The writer says gradually, as people age, health comes to be defined more in terms of being able to do everyday tasks. The correct answer is routine activities. The writer says people with really serious arthritis. Serious arthritis. 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 Arthritis who nevertheless defined themselves as healthy as they were still able to carry out a limited range of routine activities. Arthritis is a disease that can cause pain of the fingers, knees, in the fingers, knees, shoulders, etc. හන්දිපත් කැක්කොමනේ. Right. ඒක CARRIER. Carrier. මේකයි තව වචනයක් තියෙනවා මොකද්ද? අනිත් එක right. හරි. මම ඒක එන්නම්කෝ ඒක comparison එකක් කරනකොට මම කියන්න දෙක වෙනස. Arthritis is a disease that can... Okay, right. අපි original exam එකට යමු. දැන් ඔයාගේ original exam එක right? 8ක් ඇති ඒක. අපි කොටස් කාලෙක දැන් බය නැහැ නේ කොච්චර කලින් වගේ. නැහැ සර්. ඔව් try කරන්න හරි පුළුවන් කියලා හිතනව නේ නිකන්. ඔව් සර්. දැන් IELTS exam එක කියලා හිතන්න පොඩි try එකක් දාන්න මේකට බලන්න. paragraph A B C D E F G. ඔහොම තියෙනවා. A B short answers තියෙනවා තියෙන්නේ. ඔය කියවන්නකෝ. උඩ instructions කියවන්නකෝ. Read this and answer the questions using no more than 2 words from the text for each answer. පොඩ්ඩක් එන්න මම ඔයාලට මේ හරි මම මේකෙත් PDF එක දෙන්නම් ඔයාලට. දැන් number කියලා එහෙම තියෙනවා අනිවාර්යෙන් number එකක් එනවා ඉතින්. පොඩ තියෙනවා. ඕ කියලානේ තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම එහෙම කියන්න බෑ. අපි exam යද්දි බලමුකෝ. කලබල වෙන්න එපා. අපි බලමු. exam යනකොට ඔයාලට set වෙයි. අනිවාර්යෙන්ම එන්න විදියක් නෑ. number එන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. right. අපි බලමුකෝ. first එක කියවන්නකෝ. The body, paragraph A. The concept of the body is closely related to the ideas of illness and health. We excited in bodies. We exist. Exist නෙවෙයි. exist. We exist in bodies of කියන්නේ පවතිනවා. exit කියන්නේ ඉවත් වෙනවා.
right? exist. S Right. අපල වෙනස් වෙන්නේ හරිද? EXIT මොකද්ද? Exit. exit, away out, ඉවත් වෙලා යනවා. ඒකටම Exist. XIST exist. Exist. Z sound එකනේ exist. 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 අරක S sound එක. exit නේ. මේක exist. Ah. තේරෙනවද නේද? දැන් බලන්න No. Oh, sir. Exist. XIT එකේ S sound එකක් තියෙනවා. මෙතන පේනවද ඔයාලට? Oh, sir. ඒකෙම ඒගොල්ලෝ අලුත් නිකන් අර පොෂ් විදියට සමහර අය කමෙන්ට් නැති කරගෙන exist කියලා Z එකක් කියනවා. Exit. 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 exit කියලා Exit. කමෙන්ට් එක. EXIST එක sorry. පොඩක් කියන මගේ අතින් මේකක් ගියා. EXIST එක අපි කියන කෙලින්ම එකේ sound එකක් නැහැ sure shot exist. 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 හරි පුළුවන් try කරන්න. හරි okay right. කියවෙන we exist. We exist in bodies of different shapes, highest, height color, heights height, sir. shapes, heights, colors, and physical abilities. The main reason for the differences are genetic and the fact that people's bodies change as they age. However, research indicates that there Decade. are social factors indicates that there are social factors too. right පළවෙනි එක බලමු මොකක්ද තියෙන කියලා. What cause people to have different bodies apart from genetic and age differences? Genetic and age differences. Genetic and age. The body was related. Sir, ආයෙත් ප්‍රශ්නේ බලන්න බලන්න. What cause people what causes causes of people of නේ what causes people to have different bodies? හේතුව people's different apart from genetic and age difference. TIFFERANT different නෙමෙයි ඈ Different. different ඔයාලට දැන් ඒක කියවන්න පුළුවන් නේ යට කැලේ ටික. මොකද ආයි කියන බෑ Different. different super හරිද different නෙමෙයි Different. ආ Different. different නෙමෙයි ඔන්නෝම හොඳට කියලා දානවා IELTS exam එක කර වෙලා යන හරි what causes people to have different bodies apart from genetic sorry age differences sorry genetic එකයි age difference එකයි ඇරෙන්න එක හැරෙන්න දෙක හැරෙන්න what causes තව මොකද්ද මේ difference bodies ඇති වෙන හේතුව Genetic fact the people's body change. The age. Social factors.
දීයනේ ඇයි මෙච්චර වෙලා ගත්තේ මම මේ දැන් කේ එක ගහින්. Right, next one. මේ ප්‍රශ්නේ in additional to diet and work. addition to diet. ආච්චි වේරද ඔය. කියන්න බෑ. හරි කියන්න. In addition to diet and work, what part what part of people poorer people poorer කියන්නේ poor කියන්නේ poor කියන්නේ දුප්පත් poorer කියන්නේ ගොඩක් දුප්පත් poorer people's lives is often worse in addition to diet එක and work වැඩ කරන එකට අමතරව what part of the poorer people's lives is often worse diet එකයි work එකයි දෙකම worse ඊට අමතරව තව මොකද්ද worse වෙන්නේ කියලා තමයි අහන්නේ කියවන්න බෑ in addition to diet and work, what part of poorer people's lives in often worse? Is often worse. Is often worse. Often worse. දෙවෙනි. Poorer people are likely to smoke cigarette. Stress on person health and body shape influence social. So I put a question. Right. Additional diet and work. Often worse. In addition, diet. Worse කියන්නේ නරකයි කියන එක. නරක පුරුද්දට කියන්නේ ඒක නරක අතර හැරිලා තියෙන්නේ මොනවද? ඩයට් එකත් නරකයි යාලගේ කියන්නේ නරක වර්ස් කියන්නේ එතන නරක කියන එකට වඩා ඒක නිකන් අර දුක්ඛිත වගේ තේරුමක් තියෙන බලමු වර්ස් කියන එක. As adjective comparative poor quality. ඒ කියන්නේ තත්ත්වය බාලයි කියන එක. නේද? Lower standard, more unpleasant. ගොඩක් unpleasant. අන්න එහෙම තේරුමක්. ඩයට් එකයි අමතරව තුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ තව මොකද්ද ජීවිතය අවුල් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? for the people like person health diet body shape මේක කියවන්න බලනවා හැමීට මේක යාලා සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න බෑ. poorer people are more likely to eat unhealthy foods, to smoke cigarettes. Foods ගොඩක් යාලගේ bad. ඊට අමතරව යාලා smoke cigarette බොනවා. ඊට අමතරව employed boring jobs to ගොඩක් boring. Moreover ඊටත් වඩා මොකද්ද moreover their housing conditions tend to be worse. Housing conditions tend to be housing condition එක ඊටත් වඩා worse වෙලා. හරි. all these factors infect one person like housing condition. Housing condition නේද? right. අපි ඒක දාමු. right. පොඩි වෙලාවක් ගියා ක්ලික් වෙන නේද? හැමීට බලන්න මේක. What type of mental illness do homeless? What type of mental illness
Uh, do homeless people have more risk of, for example, what type of mental මානසික මොන වගේ do home වර්ගයක mental illness එකක්ද homeless අයට ඇති වෙන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ගොඩක් අවදානම තියෙන්නේ. තේරෙනවද ප්‍රශ්නේ? ඔව් සර් තේරුණා. Right. Social factors. These social factors are also closely linked to emotional well-being. People with low income more likely to have mental People health with low problems. incomes are more likely People with low incomes are more likely to have mental health problems. The relationship between poverty poverty. and the relationship between poverty and mental health work in both directions. In fact, the example certain people with mental health issues may be a risk becoming homeless, just as a person who is homeless many have an increased risk of illness such as depression. Yeah. Illnesses such as depression. මානසික Yeah, රෝග answer. ආන්සර් එක මොකක්ද? ඔයාගෙන් depression කියලාද? Mm. ඔව් homeless අයට එන්න පුළුවන් depression තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ depression ඒ කියන්නේ මානසික ලෙඩ තිබ්බොත් homeless වෙන්නත් පුළුවන්. homeless වුණොත් මානසික ලෙඩ එන්නත් පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. So what type of mental illness do homeless people have more risk of? Huh? For example. හරිද? Hurry, sir. Right, next one. What can be seen as attractive and normal in one culture, Attractive. and normal in one culture, but ugly, Ugly. and normal is another, but ugly and another. සමහර කල්චර් එකක ආකර්ශනීය සහ ස්වාභාවික normal. අපි සමහර එකක ඒකම මේ කැත සහ අස්වාභාවික දෙයක් කියලා සලකනවා. D වල නේද? D නේද අපි කරන්නේ? ඔව් අපි කලින් mental illness එක D එක කියවන්න තියෙන්නේ. කියවන්න බලන්න. There are other type of social factors too. Types. Body shape types of social factors too. Body shape is seen. හරි. අපි මෙතන ඉඳන් කියවගෙන යන්න කොහෙද? There are other types of social factors too. Body shape is seen differently in different cultures. Differently in different cultures. Different cultures. The same body shape may be considered attractive and normal in one society, but ugly and abnormal in another. Today, for example, in rich society being slim being slim is seen as good, but historically this was different. In most societies, the ideal body shape for a woman was a full figure, and in middle-aged men, a large stomach indicated that very financially successful in life. In many traditional African and Pacific Island cultures, a large body shape was sign of success and a shape to be aimed at. අපි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද අහන්නේ?
attractive normal culture එකක what can be seen attractive and normal and one culture but again cultures දෙක හිම වෙන්න හේතුව නෑ what can be මොකද්ද එක කල්චර් එකක attractive and normal වෙලා තව එකක unattractive වෙලා abnormal වෙන්න ugly and abnormal වෙන්න මොකක්ද body shape එක නේද body shape එක එක කල්චර් එකක attractive තව කල්චර් එකක එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේද body shape right next one what type of body see rich societies these days what type of body is seen as good in rich society අපි ඡේදය මාරු කරගත්තද නැහැ නේද අපි ඊළඟ ඡේදයට ගිහලා බලමු ඒ තේරෙන්න මන්ට කොහෙද මිනිස් අහලා තියෙන්නේ හ්ම් ඒකෙම දාලා තියෙන්නේ නේ large body shape ඕනේ ඒකෙම අපි කියමුනේ whatever body is seen large in rich society these days rich society then එයාලා දාලා තියෙනවා යටම තියෙනවා the large body shape was sign of success and yeah African society being slim in seems good slim මේ තියෙන අප්‍රිකාවේ අප්‍රිකාවේ දාන්න එපා දැන් මෙහෙට in the past what body feature showed that man was rich in the past what body feature large stomach full figure but historical was different it was societies in ideal body shape and middle age and large ideal body shape women middle age large stomach indicated that they were financially successful in men women කියලා අහන්නේ නේද man කියලා තියෙනවා man be man කියන්නේ පිරිමි කෙනාට තියෙන ටික ලොකු ගොඩක් කොහොමද බලන්න large stomach නේ large stomach next one what do some people become obsessed with to change and way they look what do some කියන්නේ people නිතර හිතන එක බලන්න paragraph එක it is easy for people to feel undervalued because of factors they have no power to change. For example, their age and height. They can also feel pressured into making change to their appearance where it is possible to do so, which in extreme cases can lead to an obsession with weight loss. Obsessions with weight extreme obsession with weight loss.
Sir, පොඩ්ඩක් ආයෙත් තේරෙන්න. Weight loss? Obsessed with weight loss. Making change their appearance. එතන මෙයා ප්‍රශ්නෙට making their appearance. එතකොට මේක අහන්නේ what do some people become obsessed with to change the way they look? අකියන weight loss කියලානේ. weight loss කියන්නේ යාට obsess වෙන එක. මොකක් ගැනද obsess වෙන්නේ? මම හිතන්නේ their appearance එක ගැන තමයි obsess වෙන්නේ. හැරගෙන. එයා weight loss කරගන්න හදනවා. Their appearance? age and height දන්නේ නැහැ. මේක හැබැයි no more than 2 words තියෙන. age and height දානකොට and එනවනේ. ඒක දාන්න බෑ. their appearance කියලා දාන්නත් පුළුවන්. මට හිතෙන විදිහට මම දන්නේ නැහැ. appearance එකත් එක්ක obsess වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි යාලා weight loss කරගන්න ඕනේ කියලා හිතන්නේ. ප්‍රශ්නේ අහන්නේ what do some people become obsessed? මොකක් ගැනද යාලා obsess වෙන්නේ with to change the way they look? Weight loss කරගෙන weight loss කරගන්න තමයි obsess වෙන්නේ අතර. obsessed with weight loss. අපි ගන්න weight loss දාලා බලමු ආගේ answer එක. නෑ සර් their appearance ඔය කියන්නේ their appearance ද? සමහරවිට වරදින්න පුළුවන් මගේ answer එක හරිය නෑ හොඳද? හා ඒක නෑ. මොකක්ද දාන්න ඕනේ? their appearance ද? Their appearance තවපාර ප්‍රශ්න කියවල ඔයා කැමති එකක් දාන්න. මම අතරම දන්නේ answer එක මොකක්ද කියලා. what do some people become obsessed with change the way they look? What do some people become obsessed with? මොකක් එක්කද obsessed වෙන්නේ to change? වෙනස් කරගන්න. they look. සමහරට මම දන්නේ. ඔයාම හිතලා කියනවා. weight loss කියන එක දාන්න. මං කිව්වත් පිළිගන්නේ නැහැ දැන් නේද? දැන් confident. නෑ අතට මම දන්නේ answer එක. ඒකයි මම මට හිතන්න දෙන්නේ ඒකයි. මට මේක හරියන්න පුළුවන්. මට හරි ඒක. මේක කියවනකො අන්තිම එක අපි බලමු හරිය answers ටික හම්බ වෙනවා. Too much of what type of food in linked into being fat? Too much of what type of food is? Too much of what type of food is linked into being fat? Too much of linked to being fat. මහත් වෙන. Too much of. මේක අන්තිම මම පාඩම ඉවර වෙන හදන හින්දා මම පොඩි කැලක් කියලා දෙනවා. මේ is කියන එක is එකේ sound එක ඇතුළේ s නෙමෙයි මට මතකද is එක තිබ්බේ. නිකමර කියන්නේ නිතර භාවිත කරන එකක් නේද? නේදනේ? is කියලා තිබුණාද පේනවනේ? ඔව් සර්. is that sound is ඒක නිකන් ඔළුවේ තියාගන්න හැම තැනම use වෙන නේද? Too much of what type of food is linked to being fat? මොන food ද වැඩිපුර තිබ්බොත් fat වෙනවා කියලා කියන්නේ. paragraph F එකට අකලා කියලා. Sociologists then are suggesting in that we should not just view bodies and mind and biological terms, but also in social terms. The physical body and what we seek to do with it change over time and society. This has important implication for medicine and ideas of health. The idea of people being obese කියන මහතේ. Obese is physically related to large amount of processed food together with lack of exercise and is therefore a medical issue. However, body shape was also become a mental health issue. Body shape has also become a mental health issue
and social problems as a result of people coming to define certain shapes as wrong. අසර කියන වචන But මාලා. Obese means very fat in a way that is unhealthy. Right? So මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ too much of whatever food is linked to being fat. මොන වගේ food වැඩිපුර ගත්තොත් fat වෙනවා කියලාද කියන්නේ මේකේ? amount of processed food. Processed food කියනවා හරි ගස්සපු ආහාර sausages එක එක හරි ගස්සපු එක එක ආහාර ඒ කියන්නේ කන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ආයි පොඩ රත් කරගන්න විතරයි සමහරලාට ඕනේ. ඒක තමයි processed food කියන්නේ. right? හරි සර්. alright. ඔන්න එන අපි ඉවර කරා. බුදුහාමුදුරුවෝ ගොඩක් කළා ගියා. ඊට පස්සේ වේගෙන් කරමු. බයෙන් වෙන්නේනවට පුළුවන් වෙයි. ඔන්න 100% අරගෙනලු. මම අරක වාගේ හරි නේද එතකොට? අමාරු කරපු එක weight මොකද්ද? weight loss එකත් එක තමයි obsess වෙන්නේ නේද? ඒක නේද? ඔව් සර්. හරි ඒක තමයි. තමන් ගැන තමයි විශ්වාසය තියන්න ඕනේ. මං ගැන නෙවෙයි. තමන් ගැන විශ්වාසය තියන්න ඕනේ. එතකොට success වෙනවා. මේ ටික මම දැන් ඔයත් එක කියන්න යන්නේ නෑ. මම මේක ඔයාලට answers ටික මේ දෙනවා practice කරගන්න. මම ඔයාලට PDF එක දෙන්න. ඔන්න අපි successfully ඉවර කරා ඔයාගේ official first reading session එක. අපි එක දවසක් කලින් පොඩි කැලලක් කරලා ඒක මට වෙලාව නැති වෙලා කට් කරා. right. හොඳයි නේද අද session එක? ඔයා happyද? ඔව් සර් අර මේ රීඩින් එක මට ටිකක් අමාරුයි වගේ. reading එක අද කරපු එකද? ඔව් මට ටිකක් කරගන්න අමාරුයි වගේ නිකන්. බය හිතෙනවද? වචනේ මම හරියට කියන්නේ. ඒක හැමීට දැන් රීඩින් අමාරුයි කියන එක හදාගන්න ලේසියි. ඔයාලා තියෙන්නේ මේවා කියවලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙන්නේ. රීඩින් හදාගන්න හරි ලේසියිනේ. කියවන්න විතරයිනේ තියෙන්නේ. try කරන්න. බය වෙන්න එපා. තව රීඩින් සෙෂන්ස් දෙකක් කරද්දී ඔයාලට හරියයි. right. එහෙනම් අපි අද සෙෂන් එක අවසන් කරමු. එතකොට අපි පුළුවන් හවස ක්ලාස් එකට join වෙන්න බලන්න. නැත්නම් අර UK ටීචර්ස්ලා කරන ක්ලාස් එකට ඒකත් ඕනනම් join වෙන්න. එතකොට අවුලක් නැහැ. මගේ එකේ recording එක හරිය බලන්න පුළුවන්. වැඩ ටික දිගට කරගෙන යන්න. මම ඔයාලට plan එක අසංකට කියන්න. මම ඔයාලට plan එක දෙන්න කියලා මම update කරන්න කොහොම හිටම. අද session එක යන හොඳට කරන්න. හා සර්. thank you sir. okay right. හරි.